السلام عليكم. طبعا عندنا التكملة للمحاضرة الأولى. يبدي الموضوع مالته الفايبرس سكيلتون اوف ذا فالفز. احنا مثل ما قلنا بالجزء الأول من المحاضرة الأولى أنه there is 4 valves inside the heart. فكيف أنه هذول الفالفز يتثبتون ومنين يجيبون السترينث مالتهم والقوة، لأنه هم تحت ضغط from the both sides. So, the 4 interconnecting rings of dense connective tissue provide a firm base for attachment of 4 heart valves. The function of the fibrous skeleton is to separate the atria from the ventricles. It also provides a fairly rigid structure for the attachment of the cardiac muscle. يعني هم الفايبرس سكيلتون ما مصنوع من عظام، ولكن مكوناته dense connective tissue. يحضرون لنا الأساس اللي attachment for the 4 valves، وأيضا يعملون لنا separation ما بين الأتريا والفنتريكل. يعني التوصيل الكهربائي ما يبدي يمشي من الأتريا للفنتريكل، يوقفوا العازل هو الفايبرس سكيلتون. ولهذا عندنا الأتريو فنتيكولار نود اللي راح نجي نتطرق له بعدين، هو الوحيد اللي مسؤول عن أن يخلي there is pass through for the action potential from the atria to the ventricle. أيضا الكاردياك muscle it anchors around the fibrous skeleton of the valves، واللي هي من خلالها تثبت الكاردياك muscles. The atrial muscle mass is anchored above the rings and the ventricle muscle mass is attached to the bottom of the rings. The inlet valve to the ventricle, the atrioventricular valve, and the outlet valves from the ventricles, the semilunar valves, all lie in the same plane. شنو قصدي بها هذه؟ أنه الفور فالفز ما بها واحد أعلى من الآخر، لكن الفالفز اللي تدخل اللي مسؤولة عن انتقال الدم from the atrium to the ventricle، والفالفز اللي تسمح للبلد أن يطلع من الventricles to the aorta or to the pulmonary circulation هي at the same level. Each valve is attached from its inferior part to the papillary muscle of the ventricle by chorda tendini. اكو سترينج اللي يمسكون الفالف من الاسفل زين حتى يزيدون السترينث ماله من يصير اي مشكله بالبريشر. عندنا بنزيد البريشر from down it will not goes and open up, so it will stay a unidirectional. During contraction of the ventricle and papillary muscles there will be down pulling of these valves and the closing of these valves، ولهذا ما يخليه ينفتح، يبقى مسدود through the contraction during the contraction of the ventricle. هذا الصورة توضيحية للميترال فالف اللي هو 2 كاسبيد فالف، والآخر والترايكاسبيد فالف اللي هو ثلاثي. الأورتيك فالف، البايكاسبيد فالف، البالمونري فالف، الترايكاسبيد فالف all lie at the same level. نتطرق أيضا خلال الانترودكشن مالنا اللي للهارت مسل اللي اسمه مايوكارديوم. The myocardium consists of ايش؟ interrelating bundles of cardiac muscles fiber arranged spirally around the circumference of the heart. إذن بصورة مغزلية والله ما أعرف arrange تتوافق وتتنظم بشكل مغزلي حول القلب. The spiral arrangement is due to the heart complex twisting during development. هذا منين جتنا هذا السبايرالينج؟ هذا جت السبايرال arrangement هو خلال twisting development of the heart during the fetal life when he was embryo. As a result of this arrangement, when the ventricle muscle contracts and shortens, the diameter of the ventricle chamber is reduced while the apex is stimulously pulled upward toward the top of the heart. يعني بالضبط أمثلها بالعامية إذا نقول هي عند انقباض الكونتراكشن مع الفنتريكلز يصير بطريقة مثل ما واحد يريد يعصر شيء،
فمن ينعصر من الابيكس اوف ذا هارت اللي هو at the bottom، يبدي يعصر، فاي فلويد فوق هذا المكان اللي حيصير بيها العصر الكونتراكشن راح يندفع الى الاعلى، راح يخشى انه الفالفين اللي يودون على الاتريا مسدود، لكن الفالفين اللي ينفتحون بالاورتا والبلمنري راح ينفتحون. ولهذا تقدر تقول انه الهارت تويستنج ينعصر، بالضبط هاي الكلمه، ينعصر حتى اثناء الكونتراكشن يدفع all the blood in the chambers toward its direction. The individual cardiac muscle cells are interconnected to form branching fibers with adjacent cells joined end to end as specialized structure known as the intercalated disc. متأكد طاعكم هي بالنيرف والمصل، فما راح نتطرق له. هو عندك الميكانيكال والإلكتريكال. الميكانيكال هو ديزموزومز، والإلكتريكال هو الجاب جنكشن. هذول كلهم يفيدونا حتى من ينتقل الأكشن بوتنشال ينتقل بسرعة أسرع، حتى يصير الكونتراكشن منتظم أثناء الهارت اللي راح نصلها بعدين. هذا الصورة الانتركليتد ديسك والنيوكليوس والسبايرال شيب اوف ذا كاردياك انتركليتد ديسك اوف ذا cardiac muscle myocardium. Desmosomes is a type of mechanical junction قلنا that hold the cells together. Gap junction is formed when the opposing membrane approach to each other very closely, which are areas of low electrical resistance that allow action potential to spread from one cardiac cell to the adjacent cell. فكل ما يتقاربون فيصير عندنا ايش؟ يصير عندنا الممبرينز are so together near together، يصير عندنا area of low electrical resistance. بهالحالة الاكشن potential يقمز و spread from one cell to the other. The atria and the ventricle each form a functional syncytium uniform contraction and contract as separate units. يعني هم تمام متصلين، والهارت هو قطعة واحدة، لكن كما ذكرنا أنه الفايبرس سكيلتون يمنع الارتباط ما بين الاتريا والفنتريكل، يعمل عازل ما يخلي الاكشن بوتنشال يعبر. ولهذا كل كونتراكشن مال الاتريا والفنتريكل يكون متناغم، لكن هو سيبريت، كل وحده تؤدي الفانكشن مالتها. No junction joints the atria and the ventricle contractile cells, and furthermore the atria and the ventricle are separated by the electrical non-conductive fibrous skeleton that surround and support the valves. مثل نرجع ونعيده انه اللي السبورتنج والسكيلتون مال الفالفز هي non-conductive electrically fibrous tissue which separates the atria from the ventricle so that the contraction when happens in the atria will not spread directly to the muscles in the ventricle. Only it spreads through the atria nodular junction node, which we will discuss later. However, an important specialized conductive system facilitates the coordinated transmission of electrical excitation from the atria to the ventricle to ensure synchronization between the atria and ventricular pumping. ليش هذا هو المغزى منه كله؟ اشنو التأخير؟ وليش هذا السيبريشن والنون كوندكتيفيتي؟ الشغله المهمه انه احنا نريد يكمل الكونتراكشن بالاتريوم، بعدين يبدي الكونتراكشن بالفنتريكل. فلازم احنا نأخر السبريد مال اكشن بوتنشال اللي موجود بالاتريوم بالابر بارت. كيف نأخره ما ينتقل من خليه لخليه؟ حطينا هذا الفايبر سكريتون. بعدين اكو شيء اسمه الاتريو فنتيكولار، يعني اتريوم فنتيكولار نود، هذا الوحيد المنفذ اللي تدخل من خلاله الاكشن بوتنشال الى الفنتريكل. هذا بينه ديلي، هذا يعمل ديلي، راح ناخذه بالملي سكندز، يعمل لنا ديلي. هذا الديلي بالنقل ليش؟ حتى نستفاد انه يصير كومبليت كونتراكشن بالاتريوم. بعدين ما يخلص الديلي يبدي يدخل الاكشن بوتنشال ويتوزع بالبندل اوف هيس والبركنجي فايبرز، يعمل لنا كونتراكشن بالفنتريكل. Because of this symmetrical nature of the cardiac muscle and the conduction system between the atria and the ventricle, an impulse spontaneously generated in one part of the heart spread through the entire heart. من يصير عندنا هذا راح يصير عندنا generation بالاس اي نود اللي هو ساينو اتريال نود، اللي هو يولد لنا الاكشن بوتنشال اللي يبدي لنا بالكونتراكشن. فيصير اول شيء سبريد تو ذا اتريوم، وبعدين
كله ينجمع ويجي على الاتريو فنتيكولار نود، وبعدين يعمل لنا الكونتراكشن بالفنتريكل. طبعا اكو راح ترجع الكونكتيف سيستم، الكونكتنج سيستم هذا طبعا يعمل لنا نستخدمه، لانه اذا from cell to cell الاكشن potential from cell to cell, then the contraction will not start مثل ما قلنا from the apex of the heart going up, because the action potential is coming from the upper side, then the contraction will start above, and the valves are the top, then the blood will not be squeezed to the valve. So what we need that the action potential goes down to the apex before it reaches up. And how we do that? It goes through the atrial ventricular node, through the fibers, to the apex of the heart, reaching first, because it's highly connective than cell to cell, which makes contraction of the apex and squeezing it until the contraction goes up, pushing the blood toward the aortic and the pulmonary circulation. Therefore, unlike skeletal muscle, when graded contraction can be produced by varying the number of the muscle cells contracting with the muscle. هذه أيضا ملحوظة أنه تفرق بين السكليتال muscle والكاردياك muscle. أنا متأكد أنتم درستوها بالمصل والنيرف، لكن لحظة بسيطة، شيء بسيط تحطه في بالك، أنه أنت تحاول أن ترفع شيء وزنه كيلو، وتستخدم إيدك your hand to something within 1 kg. ال 1 kg انت هوني تنطي ايعاز من الدماغ انه كذا مثلا 100 muscle skeletal muscle fiber تعمل contraction هي enough for carrying 1 kg. But if you see it's 5 kg, then the stimulation يصير for 400 or 500 skeletal muscles to lift the 5 kg. Here in heart, there is no like that. It's different. Either contraction of the heart being completely or no contraction. يعني يا الهارت كله يصير بينه ان contraction، يا جزء من الهارت يصير بينه contraction ما تطيق اعتمادا على الفورس. هون اشنو مرات احنا نحتاج ندفع more blood volume. كيف نحصل هذه؟ ومرات at rest we need less blood volume. اذا احنا ما نطيق نتحكم بالكاردياك فايبرز اللي بيها contraction، اذا بيش نطيق نتحكم بالفورس اوف كونتراكشن. قوه الكونتراكشن بالهارت احنا نطيق نعمل له نزيده او ننقصه اعتمادا على اور بلاد نيد او بلاد سبلاي اللي نحتاج نبعثه او نعمل له contracted. So either the heart contract or doesn't contract, not like the skeletal muscle which may contract little, few fibers, few skeletal muscles fibers, or we need it for more heavier things, we can contract more fibers. Heart contract, yes or no? So either all the cardiac muscle fibers contract or none do. A half-hearted contraction is not possible. That's just to we finished now. This is all is lecture 1. And there was a named for the Arabic ancient scientist. It's not Ibn Sina, it's Ibn al-Nafis who discovered the pulmonary circulation. Thank you very much for your listening.